So first of all, I want to say thank you so much for speaking with me, Tonino. It's a pleasure and an honor to finally be able to speak with you. I'm just going to jump right into some questions. My first one is, you've said that music has no borders and your music is universal. And I want to give you some time to translate if you need to. Yes. Alors, tu dis que ta musique n'a pas de frontières et qu'elle est universelle. Mais ouais, le temps l'a prouvé, en fait, parce que depuis des années, on fait le tour du monde. Hein. C'est partout le même enthousiasme et la même joie pour nous accueillir, les gens. Yeah, so basically, time proved that this is pretty right. That his music is borderless and universal because everywhere he goes, everyone loves the music. That's especially true in my case. I was a small town, Southern Ontario boy, and I heard your music growing up as a kid. Il était, lui, il vient de l'Ontario, c'est un petit garçon qui a grandi dans le fin fond de l'Ontario et il a entendu ta musique et ça lui a parlé tout de suite. Bien sûr, le Canada, on a joué beaucoup de fois au Canada. On a fait beaucoup de They played a lot in Canada as well. Canadian people love the Gipsy Kings. True in my case as well. That's why it's so exciting to finally speak to you as well. Ouais, c'est pour ça qu'il est de parler aujourd'hui. Il est honoré. Bon, je suis honoré. So I wanted to ask, did you always see your music being able to permeate so much of the world? Est-ce que tu as toujours su que ta musique, elle pourrait atteindre autant les gens dans le monde? Oui, au début, on a ramé, quoi, ça c'est pas. Mais on le disait, persévérer, parce que les gens aiment trop et ça va percer dans le monde entier, il faut insister. Et on n'a pas lâché, quoi, en fait. Et c'est vrai qu'après, rapidement, c'est parti dans le monde entier. So at the beginning, there was a bit of a struggle, you know, on the local scene to get it going, but people were telling him that the music was definitely universal and speak to your heart, and that at some point they will definitely be able to explore the music and people worldwide will definitely love it. And then it clicked on Bomboleo and Jogi Joba, and this is when everything. Absolutely. And I wanted to ask, after all that you've done to popularize, I suppose, the style of music, in your opinion, does gypsy folk music still have the same humble origins it once did, or does it still appeal to the same group in the same way as it once did? Ok. Alors, est-ce que vu maintenant la popularité du style de musique, Oui. tu penses que l'humilité qu'il y a dans cette musique, elle persiste encore aujourd'hui? Oui, bien sûr. En fait, ça fait boule de neige. Même les jeunes qui sont très jeunes qui ont grandi avec ça, ils font cette musique, hein, ils jouent dans des petites soirées, tout ça. Donc, on est les porte-drapeaux de la musique catalane de France, en fait. Yes, so most definitely, humility is one of the foundation of the gypsy. What do you say? Community, and it never changed, and this is what makes it as well. He thinks so universal because it speaks to everyone in a way that not a lot of other genre can. If you see what I mean. I do. I understand. Thank you. I wanted to ask, your sons, Mikhail and Picasso, they travel with you playing music. Is it hard to mix the roles and responsibilities of being a father and a touring musician?
tu tournes avec Michael et Corso. Oui, mes fils. Est-ce que c'est dur de mixer le professionnel et le personnel avec tes fils? Non, non, parce qu'en fait, ils ont participé quelque part avec moi, les départs en tournée, tout ça. Et à la guitare avec eux, je jouais à la maison, tout ça. Ça a été leur environnement un peu. Et donc, là, non, ça se passe très bien et je suis très content que mes fils en tournée. Yeah, well, you know, gypsy music is all about family, and it's only natural for Tonino to have his son playing with him, and it's a blessing. And everyone knows what's their places, you know, what their spot is, what they should be doing, how they should be doing it. It's very, you know, it's very natural for them. It's they don't even have to think about it, and it works magic. Wow, that's an amazing thing to hear. And I now wanted to talk a little bit about the guitar that you purchased in 1990, your white Gibson Chet Atkins. Looking back, can you see if adopting a guitar outside of the traditional dry Spanish style has had a tangible impact on flamenco in general? I can ask that question again if you want. Sorry. Okay. Il voudrait que tu parles, tu sais, de la Gibson blanche que tu as achetée dans les années. Oui. Il voulait savoir si tu penses que jouer avec ce type de guitare qui est assez inhabituel Oui, dans le bien style sûr. flamenco, est-ce que tu penses que ça a influencé d'une manière ou d'une autre le style flamenco? Ben oui, parce que bon, au départ, je jouais avec des guitares flamenco, assis avec des guitares flamenco, en fait. C'est ça, moi. Mais après, pour la scène, pour avoir un son énorme pour la scène, et j'ai cherché une guitare où je puisse jouer électroacoustique, quoi, en fait. Ouais. Et j'ai trouvé la Chet Atkins qui sonnait très fort, qui avait beaucoup de puissance. Donc, il a fallu que je m'habitue à jouer debout avec un Gibson, en fait. Okay. Mais très vite, j'ai pris le coup et les gens, même les jeunes et tout, c'est quelque chose de nouveau. Et tout le monde a apprécié. Et même beaucoup de gens ils font comme moi, je joue debout avec des Chet Atkins. So basically, he was used before using the Gibson. It was used obviously to use, you know, the classical guitars, flamenco guitars, and then when he hit the stage big time, he found out that he needed a much more powerful guitar in order to translate, you know, Right. all the emotions and the power of the gypsy music on stage in the best and most powerful manner. And it seems like nowadays youngsters that gets into flamenco music do tend to do the same stage, and so yes, I would say it definitely influenced the flamenco music type. Yes. Yeah, absolutely. Thank you. That's well said. I wanted to ask, and I are you ever how important is it to you, this specific guitar? If I may ask, like, how important is it to your writing process? À quel point c'est important d'avoir cette guitare pour toi dans ton processus d'écriture et ton processus de performance sur scène? Surtout Phoenix, parce que moi, c'est une guitare, elle ne l'arsène pas, je veux dire. Elle est acoustique, voilà, et c'est une guitare qui m'allait bien à la main, je veux dire, et voilà, et ça sonnait bien. Quoi. Okay, so it's for stage purpose. So on the writing end of things, it doesn't have any impact. But the electroacoustic guitar is definitely something that is easier for him to carry on stage as you stand, and again much more powerful than a regular, you know, standard acoustic guitar. Of course. Okay, that's really good to know. Thank you. And I wanted to ask, you've had a career that's managed to ebb and flow from the underground and cross over into the mainstream. There's going to be a lot of parts to this question, so if you want to translate just that for now, and I'll go ahead and get into the next sentence. All right.
en plusieurs fois, donc je vais traduire petit à petit. À la Oui. fin, tu pourras répondre. Ok. En gros, ta musique, vous avez commencé encore une fois de très bas, vous avez commencé sur les plages, etc. Et ensuite, vous êtes arrivé à un niveau international. OK? On one hand, your cover of Hotel California in The Big Lebowski, a cult classic and celebrated underdog of the underground cinema scene. D'un côté, il y a tous les gros classiques comme Hotel California qui ont été repris dans le Big Lebowski et d'autres morceaux dans d'autres films. But more recently, I was really surprised and delighted to see Bamboleo being used in the animated movie Sing, for instance. Et récemment, il y a Bamboleo qui a été repris dans le dessin animé Sing. Oui. Ouais. What has been your favorite project, film, TV, it can be whatever, that you've worked on? Ça a été quoi ton projet favori de ce côté-là, du côté film, sur lequel tu as travaillé? Peut-être Toy Story, peut-être. Toy Story, j'ai bien aimé. Au studio, en direct, on l'a enregistré en Angleterre. Toy Story, most definitely, where they recorded England with the Pixar team, and this was a great experience for him. I want to ask, do you have any particular memories that you hold fondly from that time? Est-ce qu'il y a des souvenirs particuliers de ce moment quand vous avez enregistré? Est-ce qu'il y a un moment qui t'a... Oui, qui m'a un peu assez surpris. C'est des gens qui étaient venus de Pixar. Ils étaient à studio avec nous, mais leur tête me disait quelque chose. Ok. Oui, je sais pas, je connaissais monsieur, je sais pas d'où. En fait, les animés, c'est eux qui se sont produits assez. Ouais. Sur Toy Story, dans les dessins animés. Toy Story, ouais. Alors, c'est eux les producteurs, Ouais. Hein. Donc, ils se sont dessinés à eux, en fait, le western, c'était eux, leur tête à eux, en fait. C'est vrai, oui, dans oui. Toy Story, c'est leur tête à eux. Ouais. You know, I'm not incredible here. So, I didn't, like, I'm a big Toy Story fan. And Tonino said, you know, I was sitting here and the team from Pixar, popped in, and I looked at these people and I thought, hold on, I know these faces, I know these people. And then he figured out that the team was the same faces that you have in Toy Story. So basically, they reproduced their faces on the Toy Story. Sorry, that's crazy. That's insane. Wow, that's so wild. I didn't know that. No, I think Je ne sais pas. else. That's so crazy. That's incredible. I did not anticipate learning Toy Story trivia over the course of this. No, I'm a big Toy Story fan. Wow. Thank you so much for sharing that. That's brilliant. I wanted to ask another question. Apologies, there's so many parts to these questions, so whenever you need me to just pack it in, let me know. But you've collaborated with a wide variety of artists, from jazz pianist Chick Corea to French pop star Zaz. But among all the connections you've made across the music industry, there's one that I've heard that intrigued me, and I'm wondering if you can confirm. Have you ever met with Drake? And if so, was there any memorable moments between the two of you? You said Drake? Yeah. Vous avez collaboré avec beaucoup de légendes de la musique. Et je voulais savoir si tu avais rencontré Drake. Tu sais, le rappeur Drake. No. That's bad intel on my part. My apologies. I had heard a rumor, so that's good that we get to dispel that. But if he wants to meet, like, we can make it happen. Yeah. You heard it here first, folks. Yeah. Tonino is happy to meet with the man if he's okay. Merci. And so I wanted to ask, looking back on your career, what
are you most proud of? You know, if you could do it all over, would you have done anything differently? Anything at all? Quand tu regardes ta carrière en rétrospective, Oui. qu'est-ce qui te rend le plus fier et aussi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment si tu pouvais le refaire? Non, par contre, ce que je retiens, c'est que on avait, en fait, si on veut, une musique qui n'était pas une nouvelle musique, en fait. C'était pas commercialisé comme, voilà, c'était difficile à percer, mais ça m'a un truc qui a marché dans le monde entier. Un style de musique que seuls nous, on était capable de, style de France, d'amener cette musique-là, quoi. Voilà, donc c'est un truc que j'apprécie vraiment, quoi. Yeah, so looking back, he's very proud that he could make this music so popular worldwide, which was not very expected at the very beginning. And no, he would do nothing different from what he did because he thinks he's been blessed with everything that happened so far and going forward. Même après nous, les gens ont à faire de la musique qui nous ressemble, en fait. Même après nous. Yes, and the legacy that he leaves, with the new generations, is making him very proud and making him think that he did the right thing. I think so too. And in terms of maybe what are the greatest lessons you've learned from your career? What are the things that have been what are the greatest lessons you've learned? Et toi, si tu avais une leçon que tu as apprise dans ta carrière, c'est quoi cette leçon? La leçon, c'est d'avoir autant de passion pour la musique, hein, de rester humble, hein, et de continuer, voilà, de rester humble, de faire passer beaucoup par la musique. Hein. Voilà. So, very simple. Stay focused, stay humble, stay passionate. Musique, hein. Vive la musique. Love that. Parfait. Nice. Those are good words to live by. And a lot more musicians could benefit from taking those lessons on. Yeah. Il y a ce sont des mots qui peuvent inspirer beaucoup de musiciens. Oui, parce que j'ai l'expérience, bon, voilà, j'ai 30 ans d'expérience, c'est ma vie que j'ai vécue en fait. Yes, if his experience can help others, then it's just a bonus. Mm-hmm. And so I wanted to ask, what are you most looking forward to with respect to the next short term, with respect to touring? What are you most excited for moving forward? Qu'est-ce qui t'excite ou qu'est-ce qui te motive le plus dans l'avenir proche par rapport aux tournées, par rapport à tout ça? Qu'est-ce qui te fait avancer? C'est de composer aussi, j'aime bien composer, de voir de nouveaux titres, qui apportent quelque chose. Hein, voilà. La musique n'est pas terminée, je pense pas terminée encore. So it's mainly create more, make more music, bring more albums, more joy to people, and hopefully create many more albums after Renaissance that is already a masterpiece. Naturally, yeah, absolutely. And I wanted to ask if there's any particular favorite memories from this tour so far that you'd care to share, if you feel up to it. Est-ce qu'il y a déjà un souvenir de cette tour que tu voudrais partager? Cette tournée, oui, bien sûr, c'est la première tournée après la pandémie, tous les problèmes qu'on a eus. Voilà, je ne savais pas si le monde allait repartir ou pas. Et voilà, c'est fabuleux, quoi. En fait, je retrouve la même sensation que avant la pandémie. Yeah, so it's not a direct
reply to your question, but I think it's really good for you still. After the pandemic, he thinks it's a blessing to be back on tour with this new formation, with the youngsters, taking over and giving him that much more energy. And seeing that we've done 7 sold out shows back to back, there's more coming, more than half of the tour sold out, which is never seen before, even with previous groups. And we hope to sell out more even on this same tour. So and it's not even a summer tour. Yeah, that's true. It's not even, we're not even in festival season yet. So sold out that many gigs on one tour is just humongous. Yeah, it really is. And you've mentioned the younger generation. Is there any particular creative? It doesn't have to be a musician. It can be any creative that you would like to, or you wouldn't mind collaborating with at some point. Is there anyone in particular? Can you think of any? It can be a genre. Just, is there any artist that excites you? Est-ce qu'il y a un artiste en particulier avec qui tu aimerais travailler aujourd'hui? Moi, je suis ouvert à beaucoup d'artistes. J'aime beaucoup la musique. Hein. J'ai un bon souvenir avec Sting sur scène. Hein. On a fait, c'était bien ensemble. Et non, je suis ouvert à. Ouais, j'aime toutes les musiques. Il n'y a pas spécialement. Des propositions, oui, tu seras toujours ouvert. Well, he doesn't have one particular artist he'd like to work with because he's open to many cultures and many music genres. So he's open to any type of collaboration as long as he feels that this is something that would work for him. So, could be Drake, could be who knows? no, but yeah, this is how. Yeah, I mean, could be Sting, could be Imagine Dragons, could be Coldplay, could be, could be rock stars, or So yeah, open. And I think that speaks to the nature of the music that you play, is that it doesn't have any borders in terms of the genre. It has a home in any other home the world over. Ouais, ça, on en revient du coup au fait de dire que c'est une musique qui est ouverte sur le monde et qui est dans l'échange des genres et qui s'inspire aussi des autres styles musicaux. Bien sûr, il y a un peu oui, il y a des inspirations parce que moi, je ne sais pas lire et écrire la musique, donc ce que j'entends, je prends aussi et on la mélange avec des gypsies, quoi. C'est assez naturel, quoi, en fait. So, he doesn't know how to write or read music, so it's all in his head and in his heart. He never wrote one single note his whole entire life. So imagine like the amount of music which is standing up here in his head. Mind blowing. But yeah, they get inspired and then they, jam around with the boys. And this is how they come up with the music, basically, just playing around. Amazing. I'm so grateful. Thank you, sir, for taking the time to speak with me and being so open and with myself. It's been such a pleasure. Those were all the questions that I had, and I didn't think I would get through them all, but I not only got to, but I got to do it in record time as well. So unless there's anything else, I was hoping if there's anything else that you'd like to share with us with respect to what you're looking forward to, or any new artists or new projects coming up, I would invite you to share that with our audience now. D'abord, il est très reconnaissant. Voilà. Et ensuite, il voulait savoir si tu as autre chose que tu voulais partager par des choses que tu aimerais faire ou par rapport au futur, etc. Puis voilà le mot de la fin. L'aventure continue encore. Hein? Ouais. Avec mon fils aussi, mes jeunes, avec Kozo, Michael. L'aventure continue.
So yeah, he's pretty much looking forward to keep on going with his sons, making the world happy, seeing everyone, dance to in the concerts, and looking forward to new collaborations. So yeah, Amazing. Thank you so much, gentlemen. I really appreciate it. It was a huge pleasure, and it's not every day you get to speak to one of the people that it created your sonic landscape as a kid growing up. So being able to do so is, thank you. Quite an experience. Il est très honoré parce que c'est pas tous les jours que tu peux parler à une personne qui a fait la musique que tu écoutais quand tu étais petit. C'est ça. It's big, so thank you. So thank you very much, and all the best from Canada and from pretty much everyone that listens to and reads V13. We thank you and look forward to many more years of more of your output, sir. Thank you very much, Lance. It was a pleasure. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Thank you. Bye. Bye.